ბათუმის მეათე საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც Eastern Promotion-მა და მიშა გიორგაძემ, რომელიც დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრია, აი ამ ძალიან კარგ ტრადიციას ჩაუყარეს საფუძველი და დაარსეს საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი, რომელიც ბათუმის ჯაზ-ფესტივალის სახელითაა ცნობილი. თავისთავად ჯაზი რა თქმა უნდა კარგია, მე ცოტა კრიტიკული დამოკიდებულება მაქვს ხოლმე იმის მიმართ, რომ ჯაზ-ფესტივალები ასე ხშირად არ უნდა ტარდებოდეს საქართველოში იმ ფონზე, როცა ჩვენს ქართულ მუსიკას ძალიან უჭირს იმ გაგებით, რომ ჭირდება ხელშეწყობა და მხარდაჭერა საქართველოს კულტურის სამინისტროს და ყოველთვის ვაკრიტიკებდი იმას, რომ აი ასეთ ღონისძიებებს გაცილებით დიდი ფინანსური რესურსი ეხმარება სახელმწიფოსგან, ვიდრე თუნდაც ჩვენს ტრადიციულ ქართულ ღონისძიებებს. მაგრამ რას ვიზავთ, ეს ასია, სამწუხაროა, ჩემთვის პირად სამწუხაროა, დარწმუნებული ვარ, ქართული მუსიკის ბევრი დამფასებლისთვის სამწუხაროა. თუმცა, აქვე აღნიშნათ, რომ ბათუმის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი არ არის ხელწამოსაკრავი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული ღონისძიება, ძალიან სერიოზული ხალხი ჩამოდიან. თქვენ ნახავთ იმ ჩამონათვალი, რო ნახოთ უბრალოდ ჩამონათვალი, თავისთავად მიხვდებით, რომ სოფლიო დონის ვარსკვლავები არიან ხოლმე ამ ფესტივალის სტუმრები, ну დღევანდელი Quincy Jones-ის სტუმრობა რა დღის, მიხედავთ იმისა, ის გამოვიდა და უბრალოდ მიესალმა და წარადგინა თავის ერთ-ერთი აღმოჩენა ახალგაზრდა ყმაწვილი ადამიანი. იმის თქმა მინდოდა, რომ უამრავი სახელის და გვარის, ცნობილი სახელის და გვარის ძალიან პოპულარული ჯაზის შემსრულებელი ჩამოდის ხოლმე ბათუმში. წელს მეათე საიუბილეო ფესტივალია, შესაბამისად ალბათ მე-11, მე-12 და ასე შემდეგაც მსგავსი წარმატებით ჩაივლის. ჩვენ კი მივადევნოთ თვალი და პატარა რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ ბათუმის მეათე საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალიდან. ეს საღამო გამორჩეულია იმით, რომ თვითონ Quincy Jones იქნება წამყვანი, ესე ვთქვათ, და მასპინძელი საღამოსი. იგი სცენაზე იდგება მთელი კონცერტის განმავლობაში, წარმოადგენს კონცერტი დაყოფილია 3 სეტად და იგი წარმოადგენს 3 როგორც თვითონ აძლევს ამ მუსიკოსებს, ასე უნდერკინდების სოლო ტრიო და კვინტეტი წარდგება ბათუმის ფესტივალზე. ესენი ძალიან განსხვავებული სტილის მუსიკოსები არიან. დღევანდელ დღეს ალბათ რაღაც მსგავს პროექტს, როგორცაც მსგავს კონცერტს, როგორცაც იძლევა მაგალითად ჯაკობ კოლიერი, ალბათ ვერ იხილავს, მაყურებელი თვითონ განსაკუთრებული არტისტია. მე ყველაფერს არ მოვყვები, რაღაც ინტრიგას დავუტოვებ და ამ სტრეს საზოგადოებას. იგი მარტო უკრავს აბსოლუტურად ყველა ინსტრუმენტზე და მარტოვე მღერის ძალიან ბევრ სხვადასხვა ტონალობაში და ამას ასე ჩვენ თვალწინ ისე ახერხებს, რომ მე როგორც ორკესტრად წარმოგვიდგება უკვე ეკრანის დახმარებითაც. ძალიან საინტერესო იქნება, მეც არ მინახავს მისი კონცერტი ცოცხლად და ძალიან ველოდები თუ როგორ ახერხებს ამას ყველაფერს ერთი ადამიანი. მას ესეთ Quincy-ს გარდა მთელი სოფლიოს ისეთ შეფასებას აძლევს. ცოტა ზედმეტია ახლა საუბარი ჩემგან Quincy Jones-ზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ველოდებით საოცარ ისეთ ფერვერკულ, ძალიან დღესასწაულ, ჰარმონიულად, რიტმულად, ვოკალურად დატვირთულ, ეს მუსიკალურად რო განვიხილოთ, ვოკალურად დატვირთულ საღამოს. ძალიან მაგარი იქნება. მოგესალმებით, Quincy Jones-ი მოვლენა არის და ეს კახაკანდელაკმა მომეყვა 83 წლის მუსიკოსი. დიდი ენერგია, დიდი შემართები და აი ჩემ თაობას, წინა თაობას ახალგაზრდებს მოსვლელი ვარ ჩანაწერი და დიდი ბედნიერებაა, რომ ლაივში შეიძლება ცოცხალ გავუსვათ ამ გენიალურ მუსიკას.
ჩვენთან მოვიდა Moralova, how are you? Thank you. Wow, what a great country. I can't believe it. I'm so happy to be here. All of us are. And I'm happy you're here too. Anyway, we're going to have a good time tonight. Hopefully you'll hear some of the youngest talents, the greatest talents on this planet. You know, we got 15 people that we call the Bukambo All-Stars, and they do not play. Oh, yes, they do play.
so lovely to play for you. So thank you for coming, every single one of you. One quick question to Claudio is, do you have another pair of headphones by any chance? პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში დღეს მეათე შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი იწყება განსაკუთრებული პროგრამით, ბევრად უფრო დიდი მასშტაბით, ვიდრე ეს წინა წლებში ტარდებოდა. როგორც იცით, ეკონომიკური სარგებლის მაჩვენებლით ფესტივალი გამორჩეული არის, ისევე როგორც წინა წლებში პრაქტიკულად შეუძლებელი არის სასტუმროს ოთახის შოვნა, ასე ვთქვათ, გადავსებული არის დიდი და პატარა სასტუმროები, ძალიან ბევრი ხალხი არის ჩამოსული ბათუმში, როგორც სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩვენი ქვეყნების, ისე უცხო ქვეყნების მოქალაქეები და მიზანი მთელი ამ პროექტის სწორედ ეს გახლავთ, რომ შიდა და გარე ტურიზმი გავააქტიუროთ, ეს ტურისტული ნაკადები გავამსხვილოთ და რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი შემოვიდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აჭარის რეგიონში და ბათუმში. ასევე დაიწყო ჰიტ ბათუმის პროგრამა, რომელიც სექტემბრის დასაწყისამდე გაგრძელდება, რომელიც ასევე ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მეწარმეობას და ისევ ჩვენი კულტურული პოტენციალის წარმოჩინებას და უამრავი ტურისტის მოზიდვას ამ ქალაქში. Okay, well, first of all, welcome to Georgia. And about last night's concert, it was a great concert. What were your expectations, and did they come true? Well, I think that they're very musically aware country, that's obvious, When I see all the big bands here playing jazz and playing Duke Ellington arrangements from the 40s, the good stuff, man. It's a great musical taste here, and I like that. Cultural mentality, It was a great music, though, because those young artists you brought to Georgia, I guess they are one of the best right now. Where did you find those guys? They find me. I don't know where to find them. They're from everywhere. We've got a gypsy guitar player from Slovakia, Andreas Vardy. We've got the guy from Africa last night, from Cameroon. That's where my people are from too. They're from all over the world, and it's a great feeling. Mm-hmm. I guess you teach those musicians how to be musicians because they're so young. One of them is 22. But they come in the door with an amazing musical background, honey. Amazing music. Jacob Collier is half Chinese and half British. His mother is Chinese. She's a teacher at the Royal Academy of Music. He went there when he was 2 years old. Jacob did, and that's pretty young. And he's got just amazing DNA talent and his own vision too with music. They're astounding kids. All of them are fantastic. We have a little girl that was with us since she's 14 now, Emily Bear. She been with us since she was 7. She's been writing for the symphony orchestra since she was 5 years old. Symphony. It's amazing. It's just, I think they're the most talented young people in the world, really do. You have Netflix television with you.
they're taking the movie about you. They and what? I know it was your idea to bring television to Georgia, to Netflix. To do what? To come to Georgia with you. Yes. Why did you decide to bring them to Georgia? Did you know What, that my crew? the television crew? No, they all over the world with me. They go everywhere in the world. They're amazing. They're from Australia. Australia, yeah, they have an accent. So what is going to be in that movie? Is it going to be about you, about your history, about My whole life. The whole life. Yeah. When is it going to air? Do I have? I have no idea, but it's going to take a while. My daughter is producer, co-producer on this, Rashida Jones. She's an actress and a writer and a producer, and also Jane Rosenthal from Tribeca, which is Bobby De Niro's company, and Netflix, and we're in good company. Well, Georgia is not a big country, which you always talk about, like America, like some kind of European countries, but you came here, and I guess you know the other artists who are coming to Georgia. We have Miles Davis Band, and I know you sing the movie about Miles Davis. And what do you think about this jazz festival? What do you think about Black Sea Jazz Festival? What do I think about what? About Black Sea Festival? Jazz Festival. I think it's wonderful. When I see a guy in his upper years conducting a big band, and he's playing Duke Ellington's songs, Billy Strayhorn songs from 80 years ago, A-Train and Caravan, and then Soul Bossa Nova, their brain and their hearts aware. And they're very cognizant about what culture's supposed to be. Because I remember the days when we used to do, every week we used to do broadcasts with Willis Conover from Voice of America. And Russia used to scramble it so you couldn't see it because they thought it's not right to see. But I also remember going to the Bluebird in Moscow with Gorbachev and Boris Yeltsin when he said, let music in. You can never take music away from somebody. You can't do it. And you can't keep jazz from anybody. Because jazz is about freedom. Always about freedom. You attended the concert of Big Band yesterday. Yeah. Georgia Big Band. Was it your idea, or they offered you? How did you like it? I love it. I love every country that has big bands. That's what I love about Switzerland. I love about Cologne, the WDR band, which we work with all these bands, you know. Just was in Sweden. They have a big band up there. All over the world, you know. Have you seen Jolie Alexander? Yeah. Is he scary? He's this high, 11 years old. He plays like Herbie Hancock. He plays like a 50-year-old. And that is amazing because in my lifetime, I've seen jazz and blues start out and grow and grow and grow and grow and grow, and it took over the world. And Toscanini told me when I was 15 years old at the Civic Auditorium in Seattle, he said one day the African beat will crumble the Hollywood halls of classical music, and that's happening right now. The people love the beat. They like the beat, you know. Because African music is about life force music, you know. It's to make your life easier, circumcision, virginity rites, you know, field hollows to make your life easier. You've worked with a lot, I don't know how to say it, all famous, everybody. Like everybody. Everybody. What was the main moment in your life? I mean, what was the moment that you thought that you were on the top? I'll never think about that. No. Do you have some, No, I don't I don't think maybe about the artist which you thought was best soul match for you? Was what? Best soul match? Only, do you ever think about where those names, bebop, doo-wop, hip-hop, laptop? It's amazing. It's not an accident. I think that's divine intervention, I really do. It's God's way of dealing with culture. And I have to ask you about Georgian artists. Maybe you know some Georgian artists, because we have a lot of, from young generation, I met jazz some last night. I musicians. met a couple of singers last night, very good singers, girls. The girls all over the world are about 3 to 1 of the men. There's 3 times more women than there are men singers all over the world. It's amazing. This is amazing. And what are your plans right now? Where do you go? When is it going to be the next concert, maybe? The next concert will be we go home after this, and
we come back to Albert Hall in London. I've been there before. Last time I was there 2 years ago with Michael Caine. Michael Caine and I were born the same year, month, day, and hour. Oh, really? He's my celestial twin, yeah. And they called me to do the score for an Italian job, and that's when I met Michael, and it was love right away. And he taught me how to speak Cockney. And also I did Cary Grant's last movie. He's a Cockney too, Archibald Leach, you know. And Michael is Maurice Micklewhite, you know. So they take me to the East Side, and Cockney is just like jazz because it's a slang. It's a prison language because you don't want anybody to understand it, you know. Yeah. Do you speak Cockney? Well, actually, I don't. But I would like to. No Gregory Pecks and apples and pears. No, that's Do you have some word to share in Cockney? Huh? Do you have some word to share in Yeah, Cockney? but the best part about Cockney is you don't say the rhyming words, you know. In fact, Michael will say to me, watch the boat on the ice cream when he checks out the bristles on Richard. You have no idea what I'm saying. Nuh-uh, at all. What, a boat, race, face, ice cream freezer, geyser, Bristol cities, we don't have to talk about that. Oh, come on. You know what Bristol cities are. Yeah. Right, everybody knows. And Richard III, the bird, you know. Okay. So watch the face on the geezer when he checks out the bristles on the girl. Okay, Yeah. I got it. But you never say the rhyming words. Nobody can know that. Nobody knows what you're saying. I'll try to learn it. I'll teach you a couple. Thank you so much. Thank you. ჩემი საყვარელი ფესტივალი. არ არსებობს, რაც არ უნდა საქმე მქონდეს, მიზეზი მქონდეს, აქ არ ჩამოსulis, ყველა მიზეზს ვდებ ყოველთვის და ჩამოვდივარ ჩემს საყვარელ ფესტივალზე და წელს არის განსაკუთრებული იმ ჩამონათვალი ჩემი საყვარელი მომღერლების და რა თქმა უნდა, მე, ჩემი შვილი და ჩემი მეგობრები ძალიან ბევრი ჩემი საყვარელი ადამიანები ჩამოვედით დიდი სიხარული და მოკლედ ძალიან დიდი ემოციებით ველოდებით პირველ კონცერტს. მე მგონია, რომ ეს პირველი კონცერტი ისეთი გახსნა იქნება, რომ მე რაც არ უნდა მოხდეს, აღარ აქვს მნიშვნელობა. Quincy Jones-ი არის ჩემთვის აი ყველაზე მაგარი ტიპი მუსიკაში. და რა ვიცი, აი საუკეთესო ეს ემოციებით ვარ გამოხული, ასე თქვა და ველოდებით დღევანდელ კონცერტს. მე არ მახსოვს ჯაზ-ფესტივალი ისეთი, რომ აი მე არ ყოფილიყავ, ყოველთვის დავდივარ ჯაზ-ფესტივალზე, მით უმეტეს რომ ეხა ჩამოდიან ისეთი მაგარი ხალხი. ერთი განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ეხა ლორენ ჰილი, იმიტომ რომ ჩემი ბავშვობის კუმირი იყო და აი ბავშვობიდან ვუსმენ ღერიმის სიმღერებს, ძალიან მომწონს ეს ხალი და მიხარია რომ ჩამოდი. Quincy Jones-ი დღევანდელი საღამოს გმირი, ესე ვთქვათ, გენიოსი მუსიკოსი და მე ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ყოველ წელს. ეს ძალიან კარგია, ესეთი მუსიკოსები ჩამოდიან და შეგვიძლია ესე ცოცხლად ნახოთ. ჯაზ-ფესტივალი, როგორც ყოველთვის, მუსიკა, სიამოვნება, გარჩობა და უიწყარი შეგრძნებები. წელს Quincy Jones-ი 10 წლის თავი, ეს არის ლეგენდა, რომელიც არ უნდა გაუმეტოვებინა. მე აქ ვარ და მე დღეს ვიცი, რომ ლეგენდას ვეზიარები. They played very well. Of our time. The Grammy goes to Jacob Collier. Jacob Collier. Give it up, Jacob Collier. Don't you want me better?
Woo!